గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఈ రోజు మేము ఎక్కడ ఉన్నామంటే అస్లాన్ బాబ్ అనే సిటీలో ఉన్నాము. సిటీ అంటే సిటీ కాదు, విలేజ్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ చిన్న చిన్న సైట్ సీయింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ విలేజ్లోని. అసలు ఏంటి అనేది మనం డిస్కవర్ చేద్దాం. మావిడికి ఒక ఫ్రెండ్ దొరికింది, తను తైవాన్ అమ్మాయి అనమాట. తను సోలో ట్రావెలరే. చూడండి భలే ఉంది కలర్ఫుల్ గానీ. ఇటువంటి ప్లేసెస్కి వస్తున్నట్లయితే మీరు కంపల్సరీగా ఒక వాటర్ ప్రూఫ్ షూస్ పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా కొనుక్కొని. అంతేకాకుండా అది మంచి గ్రిప్ ఉండాలి. ఒక్కొక్కసారి స్లిప్పరీగా ఉంటుంది అనమాట, ఎందుకంటే వర్షం పడుతుంది కాబట్టి. అదే షూస్ మీకు వింటర్లో అంటే స్నో ఏరియాకి వెళ్తే అదే షూస్ పనిచేస్తాయి కూడా. ఒక జత ఉంచుకోండి. ఎలా ఉంచండి బోలెడన్ని బేరీలు. ఐమ్ కమింగ్. It's delicious. Try. I think it will make me collapse. Do you have insurance? Insurance? Don't try. Don't try. Let's see what's here. Oh, nice. చూడండి ఎంత బాగుందో. అదండి మనం పైకి వెళ్ళి డిస్కవర్ చేద్దాం. ఈ మధ్య హెల్త్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్టుంది. 6 kilometers నడిచినా కూడా మాకు ఏం పెద్ద అనిపిస్తలేదు. ఒకప్పుడు 3 kilometers 2 kilometers 1 kilometer నడిస్తే చాలు తీరిపోయేది. వెనకాల వ్యూ చూసారా, కేకలా ఉంది. వాట్స్ దేర్? వావ్, లుక్ ఎట్ ద వ్యూ. ఈ అమ్మాయి ఏముందండి చూడండి. అండి మనం పైకి వెళ్ళిపోదాం. వావ్, వాట్స్ దిస్? ఫర్ ఫైర్. వెళ్దాం. వావ్, ఇక్కడ డ్రోన్ ఫ్లై చేస్తే ఉంటుంది, మరి అద్దరిపోద్ది అనమాట. ఇప్పుడు మనం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. చిన్న హైక్ అనమాట, మరీ ఎక్కువ పెద్ద హైకింగ్ కాదు. ఇదిగో ఎలా ఉంచారా, కేకలా ఉంది కదా, బాగుంది. చూడండి ఈ వాటర్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే అలా కిందకి వెళ్తుంది. అంతేకాకుండా అక్కడ బుల్లి బ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది, భలే ఉంది. ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి అయితే కేకలా ఉంటుంది. వెదర్ కానీ బాగున్నట్లయితే నేను డ్రోన్ ఫ్లై చేద్దాను, కానీ వెదర్ బాగాలేదు కాబట్టి డ్రోన్ ఫ్లై చేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే వర్షం వస్తుంది కాబట్టి. మా ఆవిడకి కొత్త ఫ్రెండ్ కూడా దొరికింది, తైవాన్ ఆవిడంట. ఆవిడ సోలో ట్రావెలర్ అనమాట. 3 నెలలు 4 నెలల నుంచి కంటిన్యూస్గా తిరుగుతుందంట. తను కూడా మాలాగే జాబ్ వదిలేసింది. తను సివిల్ ఇంజనీర్ అంట. అంతే చూసారా, ఉద్యోగాలు మానుకుని మరీ తిరుగుతున్నారంటే జనాలు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అన్నాను, తిరిగి వెళ్ళిపోద్దంట, ఎందుకంటే తనకు డబ్బులు అయిపోయింది. షీ ఈజ్ అ సోలో ట్రావెలర్ అండ్ షీ బీన్ ట్రావెలింగ్ ఎ లాట్. She went Kenya, she went many countries, she went Pakistan. She survived there 3 weeks. She enjoyed and what did you learn there? Dancing. Yeah. It's like a kung fu. Really? It tastes like that? It's like a kung fu. It calls, I think it's a peacock dance. I think it's a China. Yeah, I think so. What was the Pakistani food you liked it? Chapati. Chapati? Chapati or roti? They have naan also. Naan, yeah. Naan. But everything is spicy. No? No? Oh. Yeah, But oily. I learned how to do the chapati. Okay. So I like chapati. You like chapati. Nice. Look at there. It's like a foggy and oh, it's beautiful. Look at there. Look for raining only. Oh, it's nice. చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో, చాలా అద్భుతంగా ఉంది, బాగుంది. లెట్స్ గో. ఐ థ్రోడ్ మై అంబ్రెలా. గొడుగుని పాడేశాను, వర్షం వస్తుంది కాబట్టి. ఎందుకంటే ఇల్లు అయితే పర్లేదు వాటర్ ప్రూఫ్ వేసుకున్నారు, నాది వాటర్ ప్రూఫ్ అనుకో, కానీ ఎందుకన్నా మంచిదని నేను పెట్టుకున్నాను. లెట్స్ గో. ఐ థింక్ దే మేక్ ఎ బ్రెడ్ ఆర్ సంథింగ్ హియర్. దే మేక్ ఎ కబాబ్. ఇక్కడ కబాబులు చేస్తారు. ఇట్స్ ఎ చార్కోల్ అండ్ హియర్ దే మేక్ అ నాన్ ఆర్ సంథింగ్. Hole? Yeah. I think it's for splitting. You can split it inside. Let's go.
ఓకే అండి, ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటారు మేము ఎక్కడ ఉన్నామనేసి. మేము ఎక్కడ ఉన్నామంటే అక్రూట్ల ఆయిల్, అంటే అక్రూట్ల ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఉన్నాము, అంటే ఆయిల్ మిల్ దగ్గర. ఆల్రెడీ ఒక రౌండ్ వేస్తే నేను ఇతను ఏం చేశాడంటే మాకు రొట్టె ఇచ్చాడనమాట. ఆ రొట్టెతో పాటు మేము ట్రై చేసాం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది మిషన్ అనమాట. మీరు అక్రూట్లు ఇక్కడ నుంచి చేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి చేసినట్టునే ఆ ఆయిల్ అంతా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఆ పిప్పు ఉంటుంది కదా, ఆ పిప్పు అంతా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఈ పిప్పు ఏం చేస్తారంటే చాలా బలమైన పిప్పి, కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కోళ్ళకి, గుర్రాలకి, మేకలకి వేస్తారంట. ఇది మనం తిన్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది. నేను కొంచెం ఇందాక ట్రై చేశాను, చప్పగా ఉంది. ఇదిగో ఆయిల్ అంతా తీస్తారు. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆయిల్ ఇందులో పెట్టి ఇందులో నుంచి అదిగో ఫిల్టర్ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఫిల్టర్ చేసేసి అలా బాటిల్లో తీసి అమ్ముతారంట. కాస్ట్ పరంగా ఎంత అంటే నేను అడుగుతాను, ఇంకా చెప్పలేదు ఆయన. హౌ మచ్ ఈస్ దిస్ బాటిల్? 300. 300 రూపాయలు అంటండి. చవకే కదా, 300 రూపాయలకి బాటిల్ అనమాట. ఆల్మండ్ ఆయిల్ వీళ్ళు సాలెడ్లో వేసుకుంటారంట. ఆల్మండ్ ఆయిల్ కాదు, సారీ, అక్రూట్ ఆయిల్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సాలెడ్లో వేసుకుంటారంట. సాలెడ్లో వేసుకుంటారు. కావాలంటే కొంచెం కొంచెం ఒక్కొక్క స్పూన్ కూడా రోజు పొద్దున్న లేసి కడుపుతోని ఒక్కొక్క స్పూన్ తాగుతారు అనమాట. వాట్ యు గోనా డూ విత్ దిస్ ఆయిల్? I cook some chicken. Chicken? No, they said it's only for salad. No, I don't care. Nice, good, congratulations. He's looking to you. ఓకే అండి, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే ఈ ప్లేస్ని చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు అనమాట. ఎందుకంటే చిన్నగా ఉంది కాబట్టి. ప్లేస్ మాత్రం అదిరిపోతుంది. మరీ ఎక్కువ దూరం కాదు. మీరు నార్మల్గా వెదర్ బాగున్నట్లయితే మీరు బై వాక్ కూడా రావచ్చు. Tourist, I think. Oh, look at that. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు మేము ఒక ట్రెడిషనల్ రెస్టారెంట్కి వచ్చాం. నా కబాబులు, నేను ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా కబాబులు. థ్యాంక్ యూ. So can we eat ఇదిగో now? నేను ఇక్కడ టీ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. మేమందరూ టీ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాం. అయితే మాకు టీతో పాటు వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే పంచదార బదులు అదో రకమైన పంచదార ఇచ్చారనమాట. అది బెల్లంలా ఉంది, కానీ బెల్లం కాదు, పంచదారే. ముద్ద పంచదార అనుకుంటా. క్రిస్టల్లా ఉంది. ముక్కలు ముక్కలు చేసుకున్నాం. మా ఆవిడ చూసారంటే మీరు ఇంకా ఆశ్చర్యపోతారు. మా ఆవిడకి పెద్ద మొక్క వేసేసాం. ఎందుకంటే ఆ రబ్బులు కదా, పంచదార ఎక్కువ తింటారు. ఎలా ఉంచండి, చిత్రంగా ఉంది. వేర్ ఈస్ యువర్స్? ఇట్స్ ఇన్సైడ్. ఓకే, ఇదండి మా లంచ్ టైం అనమాట ఇప్పుడు. Wow. Really? Okay. Perfect. And yours? Worth it? Delicious? So guys, this is Karima with you. So this is Karima with you.